Sivaramakrishnan began his entrepreneurial endeavours after earning his MBA. He received a job offer from Tata Press and accepted it. Mr. Sivaramakrishnan had a desire to move abroad and settle there. However, his father persuaded him to stay in Tiruchirappalli and manage the family business. He returned to Tiruchirappalli after a few years after working in the corporate sector. His father managed a rice milling unit. Mr. Sivaramakrishnan, who was skilled in sales and marketing, did not find the rice milling business alluring in his early years. Since it was a commodity, brand loyalty did not exist. As a result of the government's policy of providing free rice and the fact that 80% of the rice is picked up by its agencies, marketing of it had its difficulties. His initial restlessness led him to a distribution opportunity for FMCG products. Vodafone invited him to distribute SIM cards in light of his accomplishments. He also got to distribute DuPont seeds. The opportunity to distribute Bridgestone tires resulted from his success in the automotive service. He opened a petrol pump as well. He was relishing the performance pressure and thoroughly appreciating this phase. He was now doing this for nearly 14 years. These businesses provided him with enormous exposure. Mr. Sivaramakrishnan was required to assume administrative control as his father's involvement at the rice mill diminished. At that time, the majority of his other businesses were well established and ran on autopilot. This time, he made it clear that he did not wish to continue as a commodity player and was seeking diversification and brand development. Nearly 60 daily wage earners relied on their mill for sustenance at the time, and his father advised him to look after them. Mr. Sivaramakrishnan considered diversifying into millets in 2016 because he had a strong sense that millets would become popular in the consumer market. Initially, he procured from the Theni market and distributed in Trichy in order to gain familiarity with this category of goods. However, he eventually realized that the grains he purchased in those markets were not 100% pure and contained rice. Since he was particular about his reputation, he considered entering the millet milling industry immediately. As he progressed, he came to realize that rice milling and millet milling were fundamentally opposed and lacked synergies. Rather, the process of millet milling was in its infancy. He enrolled in every course that was available and consulted with every possible expert in this field. Mr. Sivaramakrishnan had a passion for learning and was constantly in search of new challenges. In roughly 2 years, he had a fully operational milling unit, but he still believes there is room for further automation. In 2017, his wife, Mrs. Anuradha S., joined the company. Mrs. Anuradha was a BCom graduate who also holds an MBA in HR. Mrs. Anuradha's joining provided Mr. Sivaramakrishnan with a tremendous boost. Mrs. Anuradha assumed responsibility for some of the organization's most critical responsibilities, including research, product development, human resources management, and financial management. Despite the fact that this was Mrs. Anuradha's first full-time job, she handled the responsibilities with great skill. She swiftly balances her domestic and professional obligations. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்புறம் இந்த வேல்யூ எடிஷன் வரும்போது தான் என்னோட ஸ்கோப் ஜாஸ்தி ஆச்சு. R&D, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், நோ அடிட்டிவ்ஸ், நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் சொல்லும்போது நம்ம வந்து என்னோட ஸ்கோப் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. வீட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரியே கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். அப்பதான் மில்லட்ல வந்து சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு.
செல்ஃப் லைஃப். அப்ப அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம், எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணலாம், அப்பயிலே என்னோட வேலை நிறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்புறம் அடுத்து இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல ரொம்ப லைட். அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நான் போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களாம் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்மள எப்படி நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி அப்புறம் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா நான் வீட்டுல இருக்கிறதெல்லாம் செய்வேன். ஏன்னா மில்லட் அப்படி இன்னும் கேட்க கொடுக்குறாங்க. மில்லட்னா என்னன்னு கேட்கறாங்க. வேலைக்கு ஸ்டாஃப் வந்தாலே ஜாயின் பண்ணும்போது மில்லட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இதுக்கு இன்னும் எதுவும் நம்ம சிம்பிளிஃபைடா கொண்டு போகணுன்றதுனால என்ன ஈஸியா பண்ணலாம், என்ன கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற இதெல்லாம் இன்னும் ஆல்ரெடி போயிட்டே இருக்குது. இப்ப அடுத்த ட்ரெடிஷனல் ரைஸ்ல என்னென்ன கொண்டு வரலாம், மில்லட்ல உள்ள கொண்டு வந்தாச்சு. இந்த மார்க்கெட்ல நிறைய அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ட்ரெடிஷனல் ரைஸ் வந்து அந்த ஸ்டாக்கிங் டைமும் அந்த குக்கிங் டைமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அது ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னு அடுத்து இந்த வருஷம் வந்து நான் ட்ரெடிஷனல் ரைஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். யோசிச்சு எல்லாமே நம்ம எடுத்து போட்டு செய்யணுமா அப்படின்னு. பட் நம்ம இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இந்த வேல்யூ ஆட் ப்ராடக்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல வந்திருக்கோம். நம்மள முதல்ல பீப்புள் நம்பணும், நமக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா, இதெல்லாம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் இப்ப நமக்கு அந்த எல்லாமே கிடைக்குது. இப்ப நம்ம ஒருத்தர் வச்சு செஞ்சா கூட நமக்கு அவங்க தப்பு பண்றாங்க, குவாலிட்டி இதெல்லாம் நம்மளால செக் பண்ண முடியும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நம்ம அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண முடியும். நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம நமக்கு ஒருத்தர் போய் மேனுஃபேக்சர் எனக்கு இதை பண்ணி கொடுத்தா அவங்க சொல்றத நம்ம கேட்கணும். இப்ப நமக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, இந்த நாலேஜ் இருக்கு. இப்ப நாளைக்கு அந்த குவாலிட்டியில எப்படி இது பண்ணணும்னாலும் என்னாலும் நான் கண்டுபிடிச்சுவேன். அதனால இது வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய ஆனா சேலஞ்சா சிரமமாவும் இருக்கும். பட் ஆனா நல்லா இருக்கும். நம்ம பண்றோம், நமக்கு இந்த அளவுக்கு முடியுது அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. வீடி நாங்க டிராவல் பண்றோம்னா நான் இருக்கிறேன், யூஎஸ் போறாங்க, இங்க போனாலும் நான் இருக்கிறேன், நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குவேன்ற ஒரு. In 2018, Mr. Sivaramakrishnan and Mrs. Anuradha registered Bliss Tree as a trademark. However, there was no demand for the millet grains when they were presented to wholesalers and retailers. Retailers preferred it in the form of flour. Then they required pre-cooked and snacks. Bliss Tree developed corresponding manufacturing processes to meet these demands over time. In time, the company expanded into instant mixes, baking, snacks and cold-pressed oil. The grain processing facility at Bliss Tree has been transformed into a food processing facility. This transformation required a substantial amount of capital, but their faith in millets' potential compelled them to continue. Since it was now abundantly clear that they did not wish to be a commodity player, they focused heavily on branding, positioning, packaging and distribution among other aspects. In addition, they were aware that the Indian domestic millet market is in its infancy and will lack the necessary momentum. Mr. Sivaramakrishnan focused his entire effort on the export market. On both the east and west coast, they established warehouses. They selected and nurtured retailers and distributors across the USA. Domestically, they have developed the capacity to provide 40-foot container loads from their own production. This capacity also allowed them to supply to other brands under their own labels. They recently reached an exclusive agreement with Lulu supermarkets that grants them access to Middle East. Now I strongly feel what my dad did was the best thing he could do for me. Because now I'm more satisfied that there are 60 livelihood which depend on us, and it's a team of 60 here, and we are very happy that we are serving good food and we are taking care of our team members. I have team members who are more than 45 years with us. I work with my grandfather, with my father, and then with me. So it's a nice feeling now. Then the young age it was always now I would see my friends where they are and what they do. Even though their bank balances are better, they are leading a very safe life. But I am in the process of creating for generations the brand which we have created. The self-funded Bliss Tree brand venture has completed 5 years and has already generated rupees 25 crores in revenue.
With its capabilities, domain expertise, presence in 80% of the value chain, and other compelling USPs, Bliss Tree brand is well positioned to dominate the millet market and become a homegrown global player.